Hello students, welcome back to Vignan Academy video number 9 of waves. Last class, that is video number 8 nalli, we have completely discussed about the concept of stationary waves and the nodes, antinodes, formation of nodes and antinodes in the stationary waves. So ಎರಡು waves opposite direction ಬಂದ್ರೆ ಎಂತ waves same amplitude ಮತ್ತೆ same frequency ಇರತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆದರೆ ಅವೆರಡೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ particles which are moving with maximum amplitude, there are particles which are not at all moving. In other words, the particles which are having the amplitude 0 are called as nodes. The particles which are having the amplitude maximum among all are called as antinodes. So these are the things we have discussed. And distance between two consecutive nodes is lambda by 2. Distance between two consecutive antinodes is again lambda by 2. So ivella details na study ಮಾಡಿದಿವಿ. So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ we will discuss what happens when you stretch a wire. ಒಂದು ವೈರ್ ನ ಎಳೆದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಮೋಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, what are the possible frequencies it can match. So we are going to discuss. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. This is our Vignan Academy, myself Muniraju. So let's start our lecture. The first topic in our today's lecture is standing waves in a stretched string fixed at both ends. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. You have to go to Vignan Academy Telegram channel. You can get the PDF notes there and you can get a copy of that one. So standing waves in a stretched string. Standing waves or stationary waves. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ದಾರಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರಿಜಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಎಳೆದು ಕಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಎಳೆದು ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ವೇವ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಎನರ್ಜಿ ಆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಜಿಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ this is a condition. So the condition is nodes must be formed at both the ends of string since string is fixed at both the ends. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನೋಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನೋಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಯಾವ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ possible frequencies. Fundamental possible frequencies. It is also called fundamental modes. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, fundamental modes. So we'll see what are the things possible. So ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೈರ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ನೋಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್
slightly give pulse to that one, so it will form a stationary wave. The first possibility is this one. This is a thing. So illiro particle, actually thread itara aaytu, hagga itara aaytu beginning alli, illiro particle, so it can go up to here and it can go up to here. The amplitude of this one will be a2a, we will discuss about that one. And illirtakanta particle illivargu hogutte, illivargu hogutte nodi. Illirtakanta particle maximum amplitude ಜಾಸ್ತಿ displacement ಆಗ್ತದೆ compared to this one. What about the particle which is at here? It is not at all moving. Not at all moving ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So what is the distance between two consecutive nodes? ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ನೋಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೆರಡು ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? That is given by lambda by 2. So let us assume the length of the string is L. In this case, the length obtained will be equals to lambda by 2. In other words, lambda is equals to 2L. So this is the first possibility. We call this as fundamental harmonic. Fundamental harmonic or first harmonic. First harmonic. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಯು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಥ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ lambda by 2. The distance between two consecutive nodes is lambda by 2, and again the distance between two consecutive nodes is lambda by 2. So total length is the length of the string. The length of the string will be equal to 2 lambda by 2. In other words, lambda is equals to L into 2 divided by 2. So that is equals to L. So next possibility yaudideyappa andre, we will write diagram and we will discuss one by one after this. So next possibility is this one. This is the next possibility. We call this as a third harmonic, or this is called second overtone. Avagale bardididu first overtone. So we'll give the details. Just introduction I am giving. So we'll discuss each and every possible mode in a stationary wave formed in a stretched string fixed at both ends. So let me erase and write neatly. So I'm going to erase this one. Done. So first mode is fundamental mode. The fundamental mode formed in a stationary wave of a fixed end string. Fundamental mode. Fundamental mode. This is also called fundamental mode, or this is also called fundamental tone. So ಒಂದು string na consider ಮಾಡಿ, that string is fixed in between two ends. ಎರಡು ends ನ ನಡುವೆ ಆ string fix ಆಗಿದೆ. The first possibility is this one. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ nodes form ಆಗಿದೆ. This is a possibility, first possibility. So diagram ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಗೀಚ್ತೀನಿ. ಗೀಚಲ್ಲ ಸರ್, ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. Yes. So this is the first possibility. So on string na suitable frequency in the disturb ಮಾಡಿದೆ, ಪೂರ್ತಿ string half loop ಮಾತ್ರ occupy ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is called as fundamental mode, or this is also called first fundamental tone. So let us assume L is the length of the string and distance between two consecutive nodes is
lambda by 2. Therefore, length is equals to lambda by 2. So, therefore, lambda is equals to 2 times that of the length of the string. In this case, the wavelength of the stationary wave obtained will be equals to 2 times that of the length of the string. So, let us use the equation for this one, speed of wave. V is equals to f lambda. I hope you remember this one. V is equals to f lambda. From this, f can be written as v by lambda. V by lambda. So let me write the fundamental possible frequency. E wavelength ge lambda 1 is equals to 2L. Lambda 1 is equal to 2L. In this case, the first possible frequency is V divided by lambda 1, that is equals to V divided by, what is lambda 1? 2L. What is a V? V is a speed of a wave which was obtained. And wave, stationary wave obtained one wave itala, other wave that is given by square root of T by mu. I hope you remember this one. The speed of a transverse wave in a stretcher string is equal to V is equal to square root of T by mu. So, because in the substitute markoli, that is 1 by 2L into square root of T by mu. So, this is the first fundamental frequency. Make a note on this one. First fundamental frequency is given by 1 by 2L square root of T by mu. So, this is fundamental mode or fundamental harmonic. First harmonic. Write down. First harmonic frequency. First harmonic frequency. Aita? So, we will go to the second harmonic frequency. Second harmonic frequency. Aita idu? I am going to erase. Same length itakanta wire na ತಗೊಂತೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು frequency ಇಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಫೋರ್ಕ್ ನ ನಾವು ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. That is also possibility is there. So next case is second fundamental harmonic. Second harmonic. I will write second harmonic. So let us see what is the frequency of the second harmonic. As usual, same length of the wire. Initially, what we consider same length of the wire. In that, we will vary the source frequency such that the stationary wave obtained will be like this. Itara ide anta ankolona. So this is the second harmonic. Obviously, illon node ide, illon node ide. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ wavelength divided by 2. So from this lambda 2 is equals to 2L divided by L. Again using the formula V is equals to F lambda, F is equals to V by lambda. So that is given by V divided by lambda 2. F2 is equals to V by lambda 2, that is given by 2L divided by 2. 2L divided by 2. 2L divided by 2, 2 numerator ge hogutte. V can be written as square root of T by mu. So remember what was the first frequency? 1 by 2L into square root of T by mu was the first fundamental harmonic. Illi en bartide F2 is equals to 2 times of 1 by 2L into square root of T by mu. So this is what we are obtaining. So that means F2 is equals to 2 times of F1. So notice madadra. So this is the first fundamental frequency, and what you have obtained is twice the first fundamental frequency. So idanna navu enanta karitivi first overtone anta karitivi. First overtone. We call this as first overtone. Confuse agbedi. First overtone, second overtone. ಬೇಸಿಕ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಟೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದರ್ ಇಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸ್ಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನೆ,
ನಿಮ್ಮಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಒನ್ 10 milligram ಆಫ್ ಸಮ್ ಡ್ರಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಸ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಚೀಟಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ 10 milligram ಆಫ್ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10 milligram. ಮತ್ತೆ ಆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಚೀಟಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಗೈನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ he is giving another 10 milligram of same drug into the patient's body. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೋಸು, ಈಗ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದೇನದು ಓವರ್ ಡೋಸ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಡೋಸ್. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೋಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓವರ್ ಡೋಸ್. ಎಷ್ಟನೇ ಓವರ್ ಡೋಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಡೋಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಟೋನ್. ಇದು ಟೋನು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಟೋನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಟೋನ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಥರ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ನೋಡೋಣ. ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎರೇಸ್. 3, 2, 1 ಡನ್. ಆಯ್ತಾ? ಥರ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್. Next possibility is third harmonic. Third harmonic, same length, same string na consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. In that string we have 3 parts of lambda by 2. 3 parts of lambda by 2. 3 parts of lambda by 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, length of the string is given by 3 lambda by 2s ಇದೆ. length of the string is given by 3 lambda by 2, to be specifically 3 lambda 3 by 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Again let us use v is equals to f lambda, f is equals to v by lambda. So fundamental third harmonic is given by v divided by lambda 3, that is equals to v divided by lambda 3. lambda 3 ಇಲ್ಲಿಂದ lambda 3 ನ ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು? 2l divided by 3. 1 minute. ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು? lambda 3 can be written as 2 by 2l divided by 3. 2l divided by 3. So lambda 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2l divided by 3 ಬರ್ತೀನಿ, 3 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. So this further can be written as f3 is equals to 3 into 1 by 2l, and v can be written as t by mu under square root. So what is this? Actually this is a fundamental harmonic. So therefore f3 is equals to 3 times that of the f1. 3 times that of the f1. So this is also called second overtone. Second overtone. Second overtone. Similarly you can get fourth harmonic or third overtone. Fourth harmonic na ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? Fourth harmonic na ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? It is also called third overtone. Third overtone. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಓವರ್ಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದ nth ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್. nth ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಯಾವ ತರ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು erase this. nth harmonic is also called which overtone? n minus 1th overtone. n minus 1th overtone. So we'll discuss in a brief. ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. nth harmonic, n minus 1th overtone ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. So let us assume this string is in nth harmonic and that is called n minus 1th overtone. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು lambda by 2s ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? n lambda by 2s ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. Just assume like this. I don't know exactly what is the number. So etc. ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ lambda by 2 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ lambda by 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಎಷ್ಟು lambda by 2s ಇರುತ್ತೆ?
n times lambda by 2 irutte. Therefore, the length of the string in this case is n times of lambda n divided by 2, because this is the wavelength of nth overtone. From this, lambda n is equals to 2l divided by n. So let us make a note on this one. Again, v is equals to f lambda n fn. Fn is equals to v divided by lambda n. So adana use martini. Fn is equals to 1 by lambda n into v. So that is equals to 1 by lambda n can be written as 2l divided by n. So n numerator ge kalustini into square root of t by mu. So fn is equals to n times of f1. So this is a point you have to note. This is also called nth harmonic, or this is also called n minus 1th overtone. N minus 1th overtone frequency estirutte n times that of the fundamental mode. So basic mode estirutte n times multiply agi irutte. So please make a note on this one. We are going to solve some beautiful problems based on this one. Done? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು a small note point. First note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Done? 3, 2, 1, done. I am going to erase this. Okay. The ratio of fundamental frequencies in a stationary wave. The ratio of, make a note point. The ratio of fundamental frequencies in a stationary wave, stationary wave formed in a stretched string are in the ratio of f1 is to f2 is to f3 is to f4 etc. will be equals to 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to etc. What about lambda? Check ಮಾಡಿ. Lambda 1 is to lambda 2 is to lambda 3 is to etc. will be equals to dash is to dash is to dash etc. So then check ಮಾಡಿ, you get the answer. Simple ಆಗಿದೆ, try ಮಾಡಿ, don't miss. So we will go to the problem straight away. So note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಆಯ್ತಾ? Done. So let us consider a problem based on AIPMT, All India Pre-Medical Test 2015. So what is this All India Pre-Medical Test? NEET ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. That is called All India Pre-Medical Test. So this question has appeared in 2015. So let me consider a string of length 75 centimeter. So given the length of a string which is fixed at both the ends is 75, not 65, 75 centimeter. It is observed that it is observed to have resonant frequencies of 420 hertz. 420 hertz. Oh, what a frequency! 420 hertz and 315 hertz. Chichi, you are dirty-minded, sir. It is 420. You are pronouncing it as 420. Oh God! So full stop. Sorry for that. There are no other resonant frequencies between these two. The lowest resonant frequencies for this string is. So options na ಕೊಡ್ತೀನಿ. So option A 108 hertz. So option B 0.5 hertz. Option C 105 hertz. Option D 210 hertz. So this is the question.
Please pause the video and try by yourself. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ the length of the string which is fixed at both the ends is 75 centimeter. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ಸೊ f1 is to f2. So let me consider f1, f2, f3 etc etc fn plus 1 ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೋ nth ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ n plus 1th ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇವಾಗಿರುತ್ತೆ. 315 ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 420 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ there is no other resonate frequencies between these two. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು resonate frequency ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ನೈಬರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ these two should be consecutive frequencies, fundamental frequencies. ಇದು fn ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು fn plus 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು fn ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು fn plus 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ 1:2:3:4 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು fn ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು fn plus 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು f4 4th ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು 5th ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 6th ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟನೇದಾಗುತ್ತೆ? 7th ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟನೇದಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಿದೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ fn is equals to n times of f1, isn't it? So also we have fn plus 1 is equals to n plus 1 into fn. Am I right? What is the value of fn they have given? 315 is equals to n into f1. And similarly they have given fn plus 1 is 420, that is equals to n plus 1 into f1. So not fn, this is f1. So ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು subtract ಮಾಡೋಣ. Let us see what we are going to get. So equation 2 minus 1. So I will write here. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ? ಸೊ ಇದು fn ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು fn minus 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ we'll see. So let us subtract 2 by 1. 420 minus 315 is equals to n plus 1 into f1 minus n f1. So 420 minus 315 s ಬರುತ್ತೆ. So that will be 105, that is equals to n f1 plus f1 minus n f1. ಇವೆರಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಡಿ ಮಗ ಬೇಡ ಅವನ್ನ ಎರಡು ಹೋಯ್ತು ಹೌದಾ. ಸೊ f1 is equals to 105 hertz. The fundamental frequency is 101 hertz. 101 hertz. ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸೊನೇಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಾನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಆಯ್ತಾ? 3 2 1 ಡನ್. 1 2 3 4. ಓ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ನಿನ್ನ ನೋಡಲು ಇರುವ ಎರಡು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 9 other resonate frequencies between these two. The lowest resonate frequency for this is, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎರಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 315 ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ fn ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. fn ಆದ್ಮೇಲೆ 9 ಬೇಡ 10 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ n plus 1 10 other resonate frequencies between them. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ fn plus 10 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 415. ಇದು fn ಆಗಿದೆ, ಇದು fn plus 10 ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್, ಆಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 2015. ಈಗ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ erase this. So let me go to the another question which was asked in All India Pre-Medical Test 2014. 2014 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ, All India Pre-Medical Test ಅಲ್ಲಿ. I am going to erase this. Done. Yes.
So let me write the question. The question is from All India Pre-Medical Test 2014. All India Pre-Medical Test 2014. ನಿಮ್ಮ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಗಿಂತ AI-EEE ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. AI-EEE. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದೇ ಥರ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ AI-EEE ನಿಮ್ಮ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, AI-PMTನೇ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ if N1, if N1, N2 and N3 are fundamental frequencies of three segments into which a string is divided, then the original frequency, fundamental frequency n of the string is given by. So there are four options. First option A, 1 by n is equals to 1 by n1 plus 1 by n2 plus 1 by n3. Option B, 1 by n square root of n1 is equals to 1 by square root of n is equals to 1 by square root of n1 plus 1 by square root of n2 plus 1 by square root of n3. Option C, n square root is equals to square root of n1 plus square root of n2 plus square root of n3. Option D, n is equals to n1 plus n2 plus n3. So pause the video and try by yourself. Check ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Have you done? If your answer is option A, it is right answer. So let us see what is the solution. ಈಗ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೈರ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ L, ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ L ಇದೆ. ಈಗ ಈ ವೈರ್ ಏನಾದರೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೇಟ್ ಆದರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ರೆಸೊನೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೋಡ್, then the frequency of this mode will be n according to the given formula, given question. So frequency of fundamental mode of a full length string is given by n. ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ. L1, L2, L3 ಅಂತ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ L1, L2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ L1 ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ L2. So this is the another part, and let me consider another third part. So this length will be L2 and another last part will be L3. So need not to be equal. Avella equal agirbekanತ ರೂಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. Such that if you add L1, L2, L3, you will get total length L. ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, L/3 ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ L is equals to L1 plus L2 plus L3, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ತಾನೇ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೋಡ್ ಈಸ್ n. ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ one of the piece is n1 and another one is n2, final one is n3. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮೋಡ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ n1, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ದು n2, ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು n3 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ n1, n2 and n3. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ is this one, of course. So let us prove that one. So what is a fundamental frequency? Basic fundamental frequency f1 is equals to V by 2L. ಆ V ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ T by L ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ V by 2L ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. N1 is equals to V by
2L1. So where L1 is the length of the first segment. Similarly, N2 is equals to V by 2L2. String same irodina, same string tension irodina, V ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಮ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ N3 is equals to V by 2L3. So these are the fundamental modes of fundamental frequencies of basic modes in first string, first part, second part, and third part of the parts obtained from bigger one. So from this, can I write L1 is equals to V divided by 2N1. Similarly, L2 is equals to V divided by 2N2. Similarly, L3 is equals to V divided by 2L3. Am I right? L is equals to L1 plus L2 plus L3. So what is this length actually? So let me write here, L is the length of the string, N is a fundamental mode of the full string. So we have fundamental fundamental four frequencies. F is equals to V by 2L. So F place N naki, that is equals to V by 2 times of the length. From this, length is equals to V by 2N. V by 2N. So ಈ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, V by 2N ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. L1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಸೊ V by 2N1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. L2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ V by 2N2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ L3 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ V by 2N3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ V by 2, V by 2, V by 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ V by 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. 1 by N is equals to 1 by N1 plus 1 by N2 plus 1 by N3. So this is the relation. Option A is a right answer. Those who got the answer without my help, cheers to you. ಆಯ್ತಾ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We are going to do another problem. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೇಮ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡನ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇನ್ 2x, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಟು 1x ಸ್ಪೀಡ್. ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನೀವು 2x ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು 2x ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. In normal modes of vibration, of a string tied at both ends, the difference in frequencies of fifth harmonic. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, of fifth harmonic. Be careful, of fifth harmonic and second overtone. I repeat, fifth harmonic and second overtone. Overtone is 54 hertz. 54 hertz. Calculate the fundamental frequency. Calculate the fundamental frequency. Calculate the fundamental frequency. So option A, B, C, D. So 37, 54, 64 and 27. Check the answer. Solve ಮಾಡಿ. Pause the video and solve ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಇಂಕ್ಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. I will supply some fuel. Pause the video. Pause ಮಾಡಿ. ಬಂತ ಆನ್ಸರು? I think ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು. So make it 27. ಒಂದನ್ನ 27 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. So let us ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ 27. So it is there. 37 this will be. So the answer will be 27. We will solve that one.
ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 27 hertz. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 27 hertz. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕೇನಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ F5, ಹೌದಾ? F5 ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ಟೋನ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಇದೇನಿದು F3 ಥರ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ಟೋನ್, ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್. nth harmonic is called n-1th overtone. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ fifth harmonic F5 minus second overtone ಅಂದ್ರೆ F3 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 54 hertz ಇದೆ. We need to find out fundamental frequency. F1 is equals to question mark. That is a thing. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವೆರಡೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, F3 minus F5 ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಹೌ ಡು ಯು ನೋ? ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ, F5 ಮೈನಸ್ F3 ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ F3 ಮೈನಸ್ F5 ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ಟೇಕ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಯು ನೋ ದ ರೇಷಿಯೋ F1 is to F2 is to F3 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿಲ್ ಬಿ 1 is to 2 is to 3. ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 54 hertz. So we have the relation for F5 is equals to 5 times of F1. Similarly, F3 is equals to 3 times that of the F1. So therefore, F5 is 5 times F1 minus 3 times of F1 is equals to 54. So 5 minus 3 into F1 is equals to 54. F1 is equals to 54 divided by 2. So that is 27 hertz. 27 hertz. Option A is the right answer. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, we are going to solve another problem based on a stationary wave formed in a structured string. Note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? So we are going to solve another problem. erase ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Done? Yeah. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂತ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಎಂತ ಓವರ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ನಂಗೊಂದು ಜೋಕ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದೆ. ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೇಮ್ 10 minutes ಲೇಟ್. ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ವೈ ಯು ಆರ್ ಲೇಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ n number of works still I came ಅಂದರು. ಹೂ ಸೈಡ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ n number of works and still I came to classroom early ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಐ ಸೆಡ್ ಸರ್ n can be 0. He shooted me out of the classroom. ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. ಸೊ he said he have n number of works. I said n is 0. A string fixed at both ends has consecutive standing wave modes for which distance between adjacent nodes are 16 centimeter and 18 centimeter, or 18 centimeter and 16 centimeter respectively. First sub question: what are the modes
in modes of vibration. What are the modes of vibration? In each case, the second sub question, what is the minimum possible? What is the minimum possible length of string? Length of string. Pause the video and try by yourself. Pause the video and try by yourself. I am going to solve this one. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. Done. Yeah, so let me read the question. A string fixed at both ends as consecutive standing wave nodes for which distance between the nodes are 18 centimeter and 16 centimeter respectively. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎರಡು ಮೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So let us consider the first mode is like this. Let us consider the string is like this. First ಇದರಲ್ಲಿ nth mode create ಆಗಿದೆ. I don't know what is the n value. I don't know exactly. So total ಎಷ್ಟು lambda by 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ lambda by 2 ಇದೆ. ಇಂಥದ್ದು n lambda by 2 ಇದೆ. n lambda 1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. n lambda 1 divided by 2 is the length of the total string in this case. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು? So this is the nth mode of stationary wave. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ lambda by 2 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ n ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ n. ಈ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ n plus 1th mode ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು nth ಮೋಡ್ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ n plus 1th node. n plus 1th node ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಂಡ್. ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ನೋಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? n plus 1th node ಅಲ್ಲಿದೆ. n plus 1th mode of vibration. n plus 1th mode of vibration. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? lambda by 2 ಎಷ್ಟು lambda by 2 ಇರುತ್ತೆ? n plus 1 lambda by 2 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n plus 1 lambda 2 divided by 2. ಇಲ್ಲಿರೋ lambda ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ lambda by ಬೇರೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಇದು 18, ಇದು 12. 18 and 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು nth ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇದು n plus 1th ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತ. ಬಿಕಾಸ್ v is equals to f lambda and lambda is equals to v by f. ಸೊ f1 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f2 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, f2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f3 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ lambda 3 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ lambda 2 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, lambda 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ lambda 1 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. nth ಮೋಡ್ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ n plus 1th ಮೋಡ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ n plus 1th node and this should be nth mode. nth mode and this should be n plus 1th mode. So what is the length of this one? That is given by L. L is equal to n lambda 1 divided by 2 and here L is equals to n plus 1 lambda 2 divided by 2. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ನೋಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನೋಡ್ಸ್ lambda 1 by 2 ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ lambda 2 divided by 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Since length of the string is same in both the cases, I can equate length ಅಂದ್ರೆ n lambda 1 divided by 2 should be equals to n plus 1 into lambda 2 divided by 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ you can equate the lengths. ಸೊ ಆ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಲೆಂತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can write this one. ಸೊ lambda 1 by 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? 18. lambda 2 by 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? 16. ಸೊ I will write here n into 18 is equals to n plus 1 into lambda 2 by 2. What is the value? Lambda 2 by 2, 16. So what you are going to get is 9n is equals to n plus 1 into 8.
9n is equals to 8n minus 8 plus 8 minus 8 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ n is equals to 8. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಮೋಡಲ್ ಇದೆ? 8th ಮೋಡಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 8th ಮೋಡ್. ಇದು 8th ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 8th ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. 8th ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಇದು 8th ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? 8 plus 1, that is 9th mode. 9th mode of vibration. This is in 8th mode, this is in 9th mode of vibration. ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಿದರೆ, what is the minimum possible length? ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. So I will call this equation ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. L is equals to n lambda 1 divided by 2. So that is equals to n is equals to 8 into lambda 1 by 2 is 18. So 18 into 8 is I think it is a 64, that is 144 centimeter. 144 centimeter is a minimum length of the string required. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, we are going to solve another one, a very beautiful interesting question of this lecture. Done? Okay, so I'm going to erase. So let us write the question. Question goes like this. A horizontal ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ವೇವ್ಸ್ ಇಂದ ನೀಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಪೈಪ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೈಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ, ಇದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ 2 ಕ್ವಶನ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 2014 ಅಲ್ಲೊಂದು 15 ಅಲ್ಲೊಂದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ string, and one more thing, if you want idea of old questions, ಯಾವ questions appear ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ you can visit a website exam site. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕೋ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ JEE. KCET ಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಗೂಗಲ್ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್, ಎ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ fixed at two ends is vibrating in fifth harmonic according to equation y is equals to 0.01 sine of 62.8 per meter into x into cos of 628 per second into t. Everything is in SI unit. Kx, k ಗೆ SI unit ಏನು? Per minute. Omega t, omega unit ಏನು? Per second. Everything is SI unit. Calculate number of modes formed. Second sub question, length of the string. Third sub question, amplitude of standing wave. And the last one is frequency of standing wave. So ನಾಲ್ಕನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ and try by yourself.
ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟ್ರೈಡ್? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ನೌ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟನೇ ಮೋಡಲ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಫಿಫ್ತ್ ಮೋಡಲ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಮೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು λ/2s ಇರುತ್ತೆ? 5 λ/2s ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. 2 3 4 ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಫ್ತ್ ಮೋಡ್ 1 2 3 4 5. ಫಿಫ್ತ್ ಮೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್? ಇದು ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು. ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 1 2 3 4 5 6 ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 6 ನೋಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಆಂಟಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5. nth ಹಾರ್ಮೋನಿಕಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ n ಆಂಟಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? n+1 ನೋಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಎ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ nth ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್, then it will have n number of anti-notes and n+1 number of notes. ಅದೇ ಏನಾದರೂ ನಾನು nth ಓವರ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? nth ಓವರ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ n-1 number of anti-notes and n number of notes ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 6 notes. 6 notes is the answer for this one. Length of the string. So total length of the string is equals to 5 times of λ/2. 5 times of λ/2. ಹೌದಾ? λ/2 5 times set of the λ/2. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡೋಣ. 0.01 sin of 62.8 per meter into x into cos of 628 per second into t. So this is in the form of y is equals to a sin of kx cos of omega t. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆ ಬೇಕು. ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 62.8 per meter. K is 2 pi by lambda. Lambda is equal to 2 pi lambda equal to 62.8. From this, lambda is equals to 2 pi divided by 62.8. So I will write here lambda is equals to 2 into 3.14. Lambda ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3.14 ಬರೀತೀನಿ. 62.8. So 3.14 and this is, do one thing, multiply 10 and divided by 10. So ಈ 10 ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 into 31.4 divided by 62.8 into 10. ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದೇ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1s are 2s are 2 cancel. Lambda is equals to 1 by 10 meter. That is 0.1 meter is a lambda. So lambda place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1 by 10 ಇದೆ. So ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ 1 by 10. So let me make use of this one. L is equals to 5 into lambda by 2. Lambda by 2 ಅಲ್ಲಿ 1 by 10 ಇದೆ into 2. So what you will get? 5 1s are 5 2s are. L is equals to 1 by 4 meter. L is equals to 1 by 4 meter. That is 0.25 meter is the answer. Length of the string is 0.25 meter. Length of the string is 0.25 meter. Amplitude ನೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.01 meter ಇದೆ. Amplitude of a standing wave 0.01 meter. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್, frequency of the standing wave. Frequency of the standing wave. So let me erase this one. ಆಯ್ತಾ? ಇದು frequency of the standing wave. Frequency of the standing wave ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಪೇರ್ ಒಮೆಗಾ. ಒಮೆಗಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 628 62.8 ಸಾರಿ 62.8 ಇದೆ. 62.8 ಇದೆ. Omega is 2 pi f, that is equals to 62.8. Everything is in SI unit. You need not to convert anything. So f is equals to 62.8 divided by 2 pi. So I will write f is equals to 62.8 divided by 2 into 3.14. That is equals to 62.8 divided by 6.28. 6.28 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? 3.14
So do one thing, ಈ ತರನು ಮಾಡಬಹುದು, or else you can do one thing, multiply and divided by 10, multiply and divided by 10 into 10 divided by 10, that is equals to 62.8 into 10. ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 into 3 31.4. ಇಲ್ಲಿ 10 multiply ಮಾಡಿ, I will write 31.4. So nearly this ones are 2 sir. So 2 cancel ಆಗತ್ತೆ. F is equals to 10 hertz or 10 per second ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that is a question based on the standing waves. So ಇನ್ನೊಂದು question ಕೊಡ್ತೀನಿ, try by yourself. So ಈ ಡೇಟಾನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. So try by yourself. ಇನ್ನೊಂದು question ಇದರಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. You try by yourself and let me know who will get the question. Same question is vibrating in third harmonic according to the equation 2 sine of 2 pi x divided by 3 into cos of 100 pi t. So calculate and check the answer by yourself. That's all for today. So I hope you enjoyed the lecture. So it was a very interesting lecture and also it was very important for competitive exams. So if you want notes, you can go to the Vignan Academy Telegram channel and you can find the PDF notes for this one. So all the very best, read well, Ottari, Jai Hind, Jai Karnataka.